are coins better saved than spent.真是服了，点了一份土豆丝，没削皮也。Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình và mình là LB Gaming đây. Đây rồi anh em ơi, mình đã có thông tin chính thức của phiên bản cập nhật đấu trường chân lý 14.4. Thông tin này là chính thức luôn nha anh em. Tại vì bản cập nhật này mình ra thông tin cập nhật hơi trễ do là ông mất đó ông dỗi rồi, nên mà sau khi bạn em vào chơi là đã cập nhật phiên bản, có làm clip tổng hợp thông tin cập nhật nữa. Thì thông tin bị leak ra trên mạng thì mình có khá sớm vào ngày thứ Hai rồi, nhưng mà mình sợ nó không chính xác. Nếu mà mình đưa clip sớm cho anh em á, sợ khi về phiên bản chính thức nó có những thay đổi á, thì anh em không chú ý lại chơi mất điểm oan. Nên là thôi, chờ thông tin chính thức ra và mình đưa cho anh em, dù là hơi trễ một chút. Mong là anh em vẫn ủng hộ mình nha. Ok, giờ thì đi vào bản cập nhật 14.4 xem thử là bản cập nhật này sẽ có những gì nha anh em. Đầu tiên là bản cập nhật này đã được cập nhật hôm nay rồi nha, thứ Tư ngày 14 tháng 5 nha anh em nha. Hiện tại anh em vào chơi là đã cập nhật phiên bản 14.4 rồi. Thì về hệ thống á, thì bảo vật BBE sẽ giảm số lượng chiến lợi phẩm nhận được từ các vòng BBE đi. Đầm cua và cua khiêu vũ không còn cho thêm 2 trang bị thành phần bổ sung nữa. Thì tiếp theo là nâng cấp chợ đen, là lõi công nghệ chợ đen á nha anh em. Thì nó sẽ tăng nhẹ tỷ lệ xuất hiện của lõi chợ đen ở vòng 2.1. Tiếp theo là hack kho người đá, thì cái này á là cái hack mà cho anh em 3 con người đá mà anh em có thể lựa chọn á, người đá tấn công, người đá phòng thủ và một con người đá là người đá hack vàng. Thì con người đá sinh vàng này nó không hiệu quả lắm nên nó sẽ được thay thế nha anh em. Nó sẽ được thay thế bằng con người đá mang một ấn ngẫu nhiên, và con người đá này nó trang bị một ấn, một tạo tác và một trang bị ánh sáng, tất cả đều là ngẫu nhiên nha. Nên là con người đá này nếu mà hơn á, anh em chọn á, thứ nhất là ấn ngon đang phù hợp với đội hình nè, tạo tác ngon hay là trang bị ánh sáng ổn á, thì nó có thể gọi là mạnh hơn những con người đá mà những người chơi lựa chọn. Ví dụ người đá phòng thủ, thường người ta hay chọn người đá phòng thủ á,
Nên là mình nghĩ nếu mà anh em nào thích chơi mà kiểu đổi mới á, thì nếu mà ra cái hack con người đá này anh em có thể chọn thử nha. Và cuối cùng là hack trứng thì sẽ loại bỏ những quà ít hiệu quả và tăng sức mạnh cho trứng 13 lượt. Cái trứng 13 lượt này là thường nó cho anh em một cái trứng 4 lượt, một cái trứng 9 lượt và 13 lượt á, thì cái trứng 13 lượt này ít được lựa chọn. Thứ nhất là nó khó nổ, thứ hai là 13 lượt nhưng mà quà nó lại không tương xứng nên là sẽ boost sức mạnh lên nha. Thì đó là về hệ thống thôi. Phần tiếp theo là về tập hệ. Đầu tiên là mã hóa dành cho anh em nghẹo thủ nè. Sau một phiên bản 14.4 mã hóa không có chỗ đứng luôn á. Thực sự là chơi mã hóa ở phiên bản vừa rồi khá là khó. Tại vì nổ hũ xong á còn phải nhìn mặt brain để mà sống nữa nên là mã hóa bản này được tăng sức mạnh nha. Sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật sau khi nổ hũ ở mốc 4 và mốc 5 sẽ được tăng lên từ 45, 65 lên 50 và 70%. Như vậy á, thì VS Game quyết định là hướng anh em tới chơi mã hóa xong và nổ hũ với 4 và 5 mã hóa thay vì chỉ chơi mốc 3 thôi. Về thần pháp thì chỉ số sẽ tăng thêm ở những mốc cuối nha anh em, từ 160, 180, 200 lên 165, 190 và 210%. Kim ngưu khuếch đại sát thương sẽ tăng ở mốc 4 và mốc 6 từ 22, 25 lên 24 và 26, tăng nhẹ một chút. Chiến đội, đây là tập hệ mà được boost sức mạnh nhiều nhất trong phiên bản 14.4 luôn á anh em ạ. Đầu tiên là số lượng hợp kim nhận được của tướng 3 sao và tướng 4 sao tăng khá là mạnh. Tướng 3 sao thì tăng từ 6 lên 7, còn tướng 4 sao tăng từ 12 lên 25, tăng gấp đôi luôn anh em ạ. Mốc 4 chiến đội, sát thương của tia laser của con khủng long á, nó sẽ tăng ở 4 mốc luôn nha. Từ 425, 450, 475, 500 lên 460, 490, 520 và 550. Đó, chiến đội được tăng nhiều lắm anh em ơi. Về chuyên viên thì sức mạnh phép thuật sẽ tăng ở mốc 6 và mốc 8 từ 85, 125 lên 90 và 130. Tiên phong thì chống chịu khi có lá trắng tăng từ 10 lên 12%. Ở mốc 6 tiên phong thì chống chịu tăng từ 16 lên 18%. Về siêu thú, ở mốc 7 thì giáp và kháng phép tăng từ 35 lên 40 nha. AMB tập hệ khá hot trong phiên bản vừa rồi sẽ bị chỉnh sửa ở mốc 4 nha anh em. Về máu thì giảm đi từ 400 xuống còn 300. Tuy nhiên điểm nâng cấp sẽ tăng từ 3 lên 4. Về can trường, ở mốc 6 can trường sẽ được tăng sức mạnh, giáp và kháng phép cơ bản sẽ tăng từ 70 lên 75 nha. Như anh em thấy ở trong thông tin bị leak ra thì cái tập hệ can trường này mốc 6 á, thì giáp và kháng phép tăng từ 70 lên 75 và nó cho thêm những con tướng không phải là can trường, giáp và kháng phép nữa. Tuy nhiên về phiên bản chính thức thì không có đâu. Nên là mình tránh đưa thông tin sớm cho anh em về những thông tin bị leak trên mạng là vậy á, nó việc chỉnh sửa nhiều lắm anh em à. Tại vì ngay cả mod dot đây ổng đưa thông tin chỉnh sửa lên, sau đó những người chơi góp ý á, thì người ta còn chỉnh sửa mà. Nên là thôi cứ đợi thông tin chính thức cho nó chính xác anh em ơi. Cơ điện thì mốc 4 hồi năng lượng từ 10 lên 11 nha anh em. Ở xạ thủ mốc 4 thì sức mạnh công kích tăng thêm từ 20 lên 25%. Liên kích mốc 4 tốc độ đánh mỗi cộng dồn từ 10 lên 11%. Quỹ đường phố ở mốc 7 thì chỉ số giảm từ 17 xuống còn 16, là tất cả các chỉ số ở mốc 7 luôn nha anh em. Giảm một chút nha. Về công nghệ cao thì sẽ chỉnh sửa ở tụ điểm bất ổn và bớt sức mạnh cho trang bị này. Sức mạnh công kích tăng từ 20 lên 25%. Thì đó là tất cả những chỉnh sửa về mặt tập hệ nha. Anh em thấy là bớt sức mạnh khá nhiều ha. Chỉ có AMB và quỹ đường phố bị nớt thôi. Và đó là hai tập hệ gần như là hot nhất trong phiên bản vừa rồi. Về tướng thì đầu tiên tướng một vàng có một vị tướng duy nhất được tăng sức mạnh, đó là cốc mo nha anh em. Sức mạnh công kích sẽ tăng từ 50 lên 53. Tướng hai vàng thì tăng sức mạnh sẽ có Ilaoi, giáp và kháng phép tăng từ 45 lên 50. Tiếp theo là Sivana thì mana tổng sẽ thay đổi nha anh em. Từ 40 trên 105 sẽ chuyển thành 50 trên 100. Khá là ngon ha, sẽ giúp cho Sivana tung chiêu được sớm hơn. Máu tăng thêm khi dùng kỹ năng tăng ở mốc 2 sao và 3 sao từ 250, 300 lên 270 và 340 nha. Sivana chiến đội cũng được búp nha. Skarner mana tổng thay đổi từ 25 trên 80 xuống còn 25 trên 70. Sát thương kỹ năng theo phần trăm giáp tăng ở 3 mốc sao từ 150, 225, 350 lên 170, 255 và 385. Trong khi đó giảm sức mạnh thì có hai vị tướng nằm trong hai phong bài reroll mạnh nhất trong phiên bản 14.3. Đầu tiên là Nafiri thì sát thương của sói đầu đàn sẽ giảm từ 175% xuống còn 165%. Tiếp theo là TF thì sát thương của lá bài cường hóa sẽ bị giảm ở 3 mốc sao nha, từ 165, 400, 595 xuống còn 245, 365 và 550. Ở tướng ba vàng thì tăng sức mạnh chỉ có Elite thôi, thì Elite sẽ được giảm mana đi một chút nha, từ 0 trên 55 xuống còn 0 trên 50, tiếp tục là một chiến đội để boost sức mạnh ha. Về
tướng 4 vàng tăng sức mạnh thì có cặp đôi Miss Fortune và Jerry. Thì Miss Fortune sẽ tăng sức mạnh công kích lên từ 50 lên 53, trong khi đó Jerry thì tốc đánh được tăng từ 0.75 lên 0.8 nha. Giảm sức mạnh thì phải có Brain rồi. Và mana của Brain sẽ bị giảm từ 25/70 xuống còn 10/70 nha. Tuy nhiên thì kỹ năng của Brain sẽ được chỉnh sửa, nó sẽ luôn chạm mục tiêu sau 0.75 giây dù cho mục tiêu ở khoảng cách xa. Thì cái này là mình thấy khá là ổn nè, và mình chơi con Brain mình ghét nhất là tung chiêu á, nên mà cái kỹ năng của con Brain này thực sự là bực mình luôn á. Nó tung chiêu lúc thì nhanh, lúc thì chậm, lúc rớt tùm lum, nên là việc chỉnh sửa kỹ năng này nó khá là quan trọng á. Thứ hai là phần khói năng lượng thì bây giờ sẽ cố định ở 1.9 giây nha anh em. Trước đây là 0.5 giây sau khi trúng mục tiêu. Nico tăng 9 trong phong bài quỷ đường phố, chỉ tăng mana tổng lên thôi, từ 30/85 lên 30/90, làm cho Nico tung chiêu chậm hơn một chút. Và tướng 4 vàng còn lại là Vách nha. Thì sát thương kỹ năng sẽ giảm ở mốc 1 và 2 sao từ 190, 285 xuống còn 180, 270. Đó, thì tướng 4 vàng có mấy vị tướng hot thì nerf hết rồi. Brain, Nico, Vách nè. Và cuối cùng là tướng 5 vàng. Thì tướng 5 vàng được tăng sức mạnh có rách nha. Rách là con tướng 5 vàng hiện tại đang khá yếu anh em ạ. Đầu tiên là chỉnh sửa mana nè, từ 70/150 xuống còn 70/140. Về sát thương kỹ năng thì sẽ thay đổi nha anh em. Đầu tiên là từ 300% sức mạnh công kích cơ bản thì giảm xuống còn 100% thôi. Tuy nhiên sẽ tăng phần trăm sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật cộng thêm đi, từ 30, 40 lên 260 và 400. Đó, tăng khá nhiều anh em mà. Máu nhận thêm khi tung chiêu sẽ tăng ở mốc 2 sao từ 550 lên 650 nha. Kỹ năng chém đôi của rách theo phần trăm sức mạnh công kích sẽ tăng từ 175% lên 180%. Và kỹ năng chém 3 của rách thì tăng từ 270 lên 300. Cái này là nằm trong phần kỹ năng của rách á anh em mà. Nếu anh em đọc kỹ thì anh em biết nha. Và con rách này được buff toàn diện luôn á. Về Kobuko thì ở mốc 3 sao, lá trắng của Kobuko sẽ không còn thời gian tác dụng giới hạn. Có nghĩa là con Kobuko lá trắng của nó sẽ có vĩnh viễn trừ khi là bị đánh mất thôi. Còn lại thì nó không có thời gian mà bị mất đi. Đó thì do con Kobuko này hiện tại là con tướng 5 vàng duy nhất, gần như là duy nhất mà bị thua những phong bài bình thường khác. Về lõi công nghệ thì đầu tiên là lõi bạc nha. Thì có 2 lõi anh hùng được tăng sức mạnh ở bản này liên quan tới lõi bạc. Đầu tiên là lõi cú nợ thích ứng của Jack nha. Thì khi anh em chọn lõi này á, thì lá trắng sẽ tăng ở 3 mốc sao cho con Jack luôn. Từ 250, 300, 350 theo sức mạnh phép thuật sẽ tăng lên là 300, 350 và 400 nha. Sát thương cơ bản cũng tăng từ 120, 180, 270 lên 130, 200 và 300. Tiếp theo là con sói xổng xích. Thì khi anh em chọn lõi này thì Silas nó sẽ tăng máu cộng thêm theo 3 cấp độ sao, từ 180, 210, 240 lên 220, 250 và 280. Sát thương cơ bản cũng tăng từ 300, 450, 675 lên 330, 500 và 750. Silas tăng nhiều nha anh em, mà Silas phế quá. Mấy bạn vừa rồi phế điên anh em ơi. Không biết là bản này để mình ra mình test thử cho anh em nha. Lõi làm nóng 1, lõi làm nóng bạc thì máu ở mỗi cộng dồn sẽ tăng từ 20 lên 30 nha. Về lõi vàng thì tăng sức mạnh sẽ có đầu tiên là lõi 10.000 IQ. Thì tướng nhận được á, anh em sẽ thay đổi từ Leblanc sang con Yumi nha. Và vẫn có thêm Echo ha. Phần thưởng vàng sẽ luôn được trao sau 5 vòng. Phần thưởng đảm bảo sẽ tăng từ 2 lên 8 nha. Và phần thưởng từ trang bị hoàn chỉnh ngẫu nhiên sẽ chuyển sang là gói trang bị hoàn chỉnh ngẫu nhiên. Tất tay bọc đồng thì khuếch đại sát thương sẽ tăng từ 3 lên 3.5%. Chúc phúc của bụt thì bây giờ nếu mà anh em lấy cái lõi này sau khi mà anh em đã vượt cấp, ví dụ anh em lấy mà sau khi anh em đã đạt được cấp 5 hay là cấp 6 rồi gì đó, thì anh em sẽ nhận được một trang bị mạnh nếu mà anh em chọn ở cấp cao hơn ngưỡng cấp độ đó. Và cái lõi ân chủ của bụt cũng đã hoạt động theo cơ chế này rồi nha. Tại vì phiên bản mùa 14 này nó có cơ chế hack anh em, nhiều khi nó đảo cái lõi lộn xộn á, nên là đôi khi anh em lấy lõi này á mà anh em đang ở, ví dụ anh em đang ở level 6 anh em lấy thì anh em đã bị mất đi một cái đồ ở level 5 rồi thì anh em sẽ nhận một trang bị mạnh. Cái này nó ghi như vậy thôi, mình cũng không biết, không rõ lắm anh em, mà không ghi rõ ví dụ trang bị mạnh là trang bị gì, nên là nếu mà ra thì trong đúng trường hợp mình sẽ test và lên clip cho anh em xem thử ha. Nhắm mắt chơi bừa thì máu ở mỗi lượt sẽ tăng từ 12 lên 14 nha. Sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật ở mỗi lượt tăng từ 1.5 lên 2%. Hiện tại cái lõi nhắm mắt chơi bừa này có chơi được bài gì không anh em? Thì mình chơi thử một lần với nhắm mắt chơi bừa, mình chơi form Seraphine và Jira. Mình thấy nó yếu lắm anh em ơi.
Không biết là sao nhưng mà thấy lõi này chơi form bài đã yếu, mà mình nghĩ chỉ chơi được đúng một form đó thôi à, tại vì bài đó có nhiều con một vàng á thì mình tích được sớm. Không biết là có form bài nào chơi được không. Làm nóng 2 cũng được tăng máu nha anh em, từ 35 lên 45 nha. Về giảm sức mạnh, đầu tiên là có leo hạng, thì chỉ số tất cả các chỉ số sẽ giảm từ 6 xuống còn 5. Cái này là đúng nha anh em nha, tại vì anh em thấy ở chỉnh sửa tập hệ phía trên thì búp khá nhiều tập hệ mốc cao, nên là phải giảm cái leo hạng xuống, chứ không mà người ta chơi những tập hệ mốc cao thêm cái leo hạng này nữa thì nó quá mạnh. Cái ghép siêu công nghệ này sẽ không còn xuất hiện ở 2.1 nha, tại vì nó cho chỉ số khá là lớn ở những round 2 chấm, cho 120 máu và 20% sức mạnh công kích này nhiều lắm. Chết lặng thì do 4 xạ thủ được boost sức mạnh nên là lõi này bị nớp một chút. Ngưỡng cái báo kết liễu sẽ giảm từ 12 xuống còn 10% thôi nha. Người đá càng quét cũng bị giảm sức mạnh, phần trăm máu sẽ giảm từ 70 xuống còn 60%, sức mạnh công kích giảm từ 60 xuống còn 50%. Điểm cao mới thì bây giờ nó sẽ không cho trùm giả lọc tốc độ đánh với mỗi điểm cao nữa, và phần thưởng của điểm cao sẽ bị giảm một chút ở mỗi mốc điểm cao. Cái này dẹp hẳn luôn á anh em à, tại vì trước đây thì đã nớp đi phần thưởng này rồi, tăng cái mốc điểm lên, bây giờ còn không cho cái tốc độ đánh nữa thì dẹp luôn á. Hiện tại nha, phiên bản 4.3 thì nhiều khi ra lõi này mà đang có blue sớm thì mình vẫn chơi được, nhưng mà nếu mà ra lõi này ở 14.4 chắc kỹ anh em ạ. Xét cao thế thì giảm sát thương tăng thêm từ 25 xuống còn 15% thôi nha. Hợp chất điên loạn này sẽ bị vô hiệu hóa trong cặp đôi hoàn hảo nha anh em. Và lõi cặp đôi bậc 4 thì máu sẽ giảm đi từ 404 xuống còn 344. Số tướng 4 bạn nhận được tăng lên từ 2 lên 3 nha. Liên kết tâm linh thì hồi máu cơ bản giảm từ 6% xuống còn 5% thôi. Và lõi kim cương thì được tăng sức mạnh đầu tiên là tất tay bật đồng nha, có đại sát thương với mỗi tập hệ tăng từ 3.5 lên 4%. Quyền năng phi thường, giá và kháng phép tăng thêm từ 50 lên 80%, tăng nhiều ghê anh em ơi. Và cái quyền năng phi thường cộng cũng được nha anh em, quyền năng phi thường cộng và quyền năng phi thường đều được. Chỉ một con đường thì bây giờ khi anh em lấy ở này anh em sẽ nhận được ngay 3 vàng ngay lập tức, và sau mỗi giai đoạn anh em sẽ nhận được một tướng, theo đó nhận thêm 3 vàng nữa. Khu đồ hiệu thì vàng nhận được anh em sẽ tăng từ 6 lên 12 vàng nha. Giảm sức mạnh đầu tiên là tiêu dùng thông minh, theo đó nhận thêm 3 vàng nữa. Khu đồ hiệu nhận được ngay 3 vàng ngay lập tức, thường đều được. Lên 80%, tăng nhiều ghê anh em ơi. Và cái quyền năng phi thường cộng cũng được nha anh em. Quyền năng sẽ bị vô hiệu hóa trong cặp đôi hoàn hảo nha anh em. Và lõi cặp đôi bậc 4 thì máu sẽ giảm đi từ 404 xuống còn 344. Số tướng 4 bạn nhận được tăng lên từ 2 lên 3 nha. Liên kết tâm linh thì hồi máu cơ bản giảm từ 6% xuống còn 5% thôi. Và lõi kim cương thì được tăng sức mạnh đầu tiên là tất tay bật đồng nha, có đại sát thương với mỗi tập hệ tăng từ 3.5 lên 4%. Quyền năng phi thường, giá và kháng phép tăng thêm từ 50 lên 80%, tăng nhiều ghê anh em ơi. Và cái quyền năng phi thường cộng cũng được nha anh em, quyền năng phi thường cộng và quyền năng phi thường đều được. Chỉ một con đường thì bây giờ khi anh em lấy ở này anh em sẽ nhận được ngay 3 vàng ngay lập tức, và sau mỗi giai đoạn anh em sẽ nhận được một tướng, theo đó nhận thêm 3 vàng còn 5% thôi. Và lõi kim cương thì được tăng sức mạnh đầu tiên là tất tay bật đồng nha, có đại sát thương với mỗi tập hệ tăng từ 3.5 lên 4%. Quyền năng phi thường, giá và kháng phép tăng thêm từ 50 lên 80%, tăng nhiều ghê anh em ơi. Và cái quyền năng phi thường cộng cũng được nha anh em, quyền năng phi thường cộng và quyền năng phi thường đều được. Chỉ một con đường thì bây giờ khi anh em lấy ở này anh em sẽ nhận được ngay 3 vàng ngay lập tức, và sau mỗi giai đoạn anh em sẽ nhận được một tướng, theo đó nhận thêm 3 vàng nữa. Khu đồ hiệu thì vàng nhận được anh em sẽ tăng từ 6 lên 12 vàng nha. Giảm sức mạnh đầu tiên là tiêu dùng thông minh, thì trước đây anh em khi đổi lại trong cửa hàng thì nhận 2 XP, thì bây giờ nó sẽ thay đổi là nhận 3 XP với mỗi 2 lượt đổi, thì mất 1 XP anh em ạ. Và hiệu ứng này chỉ tính với số lượt đổi tính bằng vàng thôi nha. Cái này nó sẽ mô tả kỹ hơn ở trong phần cập nhật của lõi này. Có nghĩa là anh em mới lấy lượt đổi mà miễn phí là nó không tính đâu. Năng lượng xanh thì giảm sức mạnh phép thuật đi từ 15 xuống còn 5 nha. Bạn hữu đô con máu giảm từ 330 xuống còn 300. Tín đồ mua sắm vàng nhận được giảm từ 4 xuống còn 2 thôi nha. Cái ghép siêu công nghệ không còn xuất hiện ở 2.1. Và lõi tiên tri đã bị vô hiệu hóa do nó quá khó chịu đi em ơi. Và phần thứ 5 là phần trang bị thì có một số trang bị được chỉnh sửa thôi. Đầu tiên là các trang bị liên quan tới ấn nha. Ấn can trường thì cái ấn này khi anh em lắp cho con tướng nó sẽ chuyển hóa giáp và kháng phép thành sức mạnh phép thuật, thì nó sẽ tăng lên. Hello anh em, chào mừng đã quay. Cái ấn này khi anh em lắp cho con tướng nó sẽ chuyển hóa giáp và kháng phép thành sức mạnh phép thuật,
thì nó sẽ tăng lên từ 10 lên 20% nha. Ấn cơ điện thì khuếch đại sát thương với mỗi 10 năng lượng tiêu hao tăng từ 1 lên 1.5%. Ấn xạ thủ thì mỗi lần gây sát thương sẽ giảm 2 giáp thì bây giờ sẽ giảm 3 giáp nha. Và ấn độ tể thì tăng hồi máu lên từ 25 lên 33%. Trong khi đó chỉ một trang bị giảm sức mạnh và đó là thánh kiếm. Đây là trang bị tạo tác mạnh nhất trong phiên bản vừa rồi. Và nó sẽ bị giảm ở bản này luôn. Đầu tiên là năng lượng khởi đầu giảm từ 15 xuống còn 5 nha. Tốc đánh giảm từ 15 xuống còn 10%. Và sức mạnh công kích giảm từ 15% xuống còn 10. Và phần cuối cùng là phần fix lỗi, thì mình đọc nhanh phần này cho anh em nha, để xem những lỗi mà anh em đã từng gặp có được chỉnh sửa chưa ha. Đầu tiên là luôn chia tiền, nó sẽ sửa một lựa chọn kho vũ khí bị thiếu trong những biến thể ở giai đoạn 3 của vòng kỳ ngộ bị hack, chia hay cũng hết. Nếu thật thì quá ghê thì cái vòng đi chợ giai đoạn 3 chấm không còn có thêm một tướng không mang trang bị. Cái này mình chưa gặp nha anh em, mà gặp cái này chắc kỵ binh nhiều lắm nè. Những chiến tàu là vậy mà, thì chiến tàu thành phố cuối cùng của mốc 10 siêu thú sẽ không còn đâm sang bàn đấu khác. Sai chính tả, cờ hiệu thông báo vòng đi chợ sách chọn ấn giờ sẽ viết đúng chính tả hơn. Đúng anh em à, cái gì thì gì chứ phải đúng chính tả cái đã. Ô cường hóa quỷ đường phố giờ sẽ hiện chính xác ở trong giai đoạn chuẩn bị. Đánh dấu thả ga giờ sẽ cho chính xác tốc độ đánh cho tướng không phải là quỷ đường phố. Vòng đi chợ 3 vàng 2 sao giờ sẽ hoạt động bình thường. Miss Fortune giờ sẽ đúng hơn. Sửa lỗi khiến đợt đạn đầu của Miss Fortune có thể bị bắn theo một hướng kỳ quặc. Thì cái lỗi này mình nhớ là bản trước sửa rồi mà ta vẫn bị hay sao á. Và sửa lỗi khiến Kobuko 3 sao không còn gây đúng lượng sát thương như dự tính sau khi làm lại. Cái này cái ông Kobuko 3 sao mà gặp mình chơi cúp mo đá hóa cây lắm anh em ơi. Lên Kobuko 3 sao thua luôn mà do con này nó bị lỗi anh em à. Nên là anh em chơi mà lên Kobuko 3 sao cái bản vừa rồi á, xong rồi bán hết tướng á, dễ thua lắm nha. Và cuối cùng là nâng cấp tuyệt phẩm á, không còn sao chép một trang bị khi được sử dụng lên tướng trong giao tranh mà được tăng sao sau giao tranh. Thì đó là tất cả những thay đổi chính thức trong phiên bản cập nhật. Phiên bản 14.4 sẽ được cập nhật vào ngày hôm nay. Thì hôm qua có một bạn nói là mình làm thông tin update, thì thực sự là mình tính làm vào ngày thứ hai sau khi mình có được thông tin sơ bộ rồi, thông tin bị leak ra rồi. Nhưng mà mình thấy có vẻ như là vẫn sẽ còn chỉnh sửa. Nếu mà đưa sớm cho anh em á, thì sau đó có chỉnh sửa. Thường á, là trước đây nếu mà có những chỉnh sửa cuối cùng á, thì mình hay viết trên bài đăng mình đăng lên kênh. Nhưng mà sợ là có một số anh em không đăng ký hay là không đọc được những bài viết đó, vô vẫn lầm tưởng và chơi á, thì sẽ mất điểm oan. Nên là thôi mình đợi coi thử có phiên bản chính thức hay không. Chứ mod dot hiện tại là mod dot giận rồi, anh em chửi quá, anh em toxic quá, ổng giận, ổng không ra phiên bản thông tin update nữa. Nên là để mình xem tình hình những phiên bản sau ra sao và mình sẽ cố gắng đưa sớm cho anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình, và nếu thấy hay thì giúp mình một like và một đăng ký kênh. Hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Và mình
love a challenge. Support for the cause. Cam thì sẽ có những cái suy nghĩ, những cái tư duy rằng đây là một đội đã từng vô địch rất là nhiều lần rồi và rất là dễ sẽ vô địch tiếp. Nhưng mà ở gần đây khi mà đánh giải LCP thì cái chuyện đấy mình cảm thấy nó không còn nữa. Khi mà đụng độ với các đội VCS thì mọi người đều đánh rất là tốt và gần như không còn những cái việc mà tâm lý hay xử lý lỗi gì cả. Và mình nghĩ là khi mà Gam đối đầu với những đội VCS ở LCP thì Gam mà thắng được thì hoàn toàn do thực lực. Thực ra là ở VCS thì khi mà Gam thắng thì nó cũng là thực lực thôi, nhưng mà về cái vấn đề là Gam nó giống kiểu mình đã vô địch quá nhiều lần rồi và họ phải tìm ra một cái lý do gì đó để mình vô địch mà không liên quan đến thực lực của mình thì chắc Shine brightly. I'm sorry, I just woke up. Where are we fighting?
Let's admire me. I will tear the world asunder. Do I have someone in my teeth? We bow to no one. Do I have someone in my teeth? Let's admire me for a bit. I'm here. I'm sorry, I just woke up. Where are we fighting? Die or something. Die or something.
time to introduce myself. What? Do I have someone in my team? Our deeds shape the future. I'm sorry, I just woke up. Were we fighting? Look at them scramble! We crushed it! This is field research. Light becomes hope. Go big or go home. Guns.
Exciting, isn't it? Look at them scramble! We crushed it! Always on the run. I'm here! What? Do I have someone in my team? What? Do I have someone in my team? Let's admire me for a bit. Save the queen!
Would anyone notice if I just left? Yeah! Teamwork! So it's game over for you. The power of anim attack! Support for the cause! I'm sorry, I just woke up. Were we fighting? Time to start some trouble. I'm sorry, I just woke up. Were we fighting? Put a dent in him!
Step right up. Now I can bat around the body. You in good hands. Woohoo! Now I can bat around the body. Absolute power. Come on, you know you want it. You just don't know how to get it. But I do. There's a playbook. A series of tactics that history's most infamous tyrants used to achieve unimaginable power. Each in his own unique way.
Now, there is one small catch. This path does involve making some unpleasant choices. But nobody said ruling was easy. Care to look inside? When I say the word tyrant, what comes to mind? No, too simple. Tyranny is government for people who want results. When you look at human history, freedom is not the norm. We love being ruled. When you're living in a difficult time, there's an appeal to someone who comes up, finds their moment and says, I alone can fix it all. History's most successful tyrants do just that, transforming their societies from top to bottom. By following their path step by step, you can too. There is a playbook for tyranny. If you want to be a tyrant, you just have to do those few things. That's it. But before you can do anything, you need to break out from the crowd and grab the reins of power. That's where our story begins, with the failed landscape artist who reinvented himself into the most powerful man on Earth. Here he is, Adolf Hitler, just 1 month after becoming Germany's absolute ruler. So, how exactly did Adolf Hitler become Adolf Hitler? And what lessons can you take from him on your rise to power? Hitler, in his 20s, was a disenchanted, broke, friendless, failed artist. I once interviewed someone who had met Hitler, and she said, I found him really remarkably unimpressive. He seemed very weedy, he had a sort of clammy handshake. How is it that this man ends up having this charismatic hold all over this incredibly large country in the middle of Europe in the 20th century? It's actually quite simple. If you want to rule, you first have to believe that you can. Tyrants do have a kind of megalomaniacal confidence in their own abilities. They have to have that. They often see themselves as liberators. They are frequently convinced that only they can save the world and make the world a better place. In other words, they're special. And as you'll see, Hitler wasn't the only one who felt that way. Roll the film. According to North Korean legend, at the moment of Kim Jong-il's birth, a new glowing star lit up the sky. A double rainbow appeared, and winter turned into spring. Saddam Hussein claimed that he was anointed by God to rule Iraq forever, and pointed to the times he escaped death as proof of his divine favor. While Haitian dictator François Duvalier claimed that he himself was an eternal being whose voodoo powers caused the JFK assassination. Who's to say they didn't? But JFK's voodoo power claimed that he himself ever, and pointed to the times he escaped death as proof of his divine favor. While Haitian dictator François Duvalier claimed that he himself was an eternal being whose voodoo powers caused the JFK assassination. Who's to say they didn't? But where might you find the source of your otherworldly belief? Hitler claimed that he found his in a most unexpected place. The
blood-soaked trenches of World War I. One day while on duty, he hears a strange voice with a message. Move. Several of his comrades are killed immediately, but Hitler emerges without a scratch. Later, as the war nears its end, Hitler and his unit fall victim to mustard gas at the Battle of Ypres. While recovering at a nearby hospital, a pastor gives Hitler the bad news. World War I is over. Germany has surrendered. In shock, he completely loses his sight. A case of hysterical blindness. Then, from the depths of his despair, springs a grand vision for his nation's future. From this point forward, Hitler never doubted his special purpose. Hitler once said famously, "I walk with the self-assurance of a sleepwalker toward my destiny." Once he had his mission for Germany, he was on autopilot. Nothing would distract him from that aim. And that's the sort of confidence that any future tyrant needs to get ahead. Although some might use a different term. The potential dictator is usually highly narcissistic, believe themselves to be the center of the universe, and everything must happen according to their will. And this is very different from ordinary people. Maybe that's not such a bad thing. But before you can realize your destiny, you still have some big challenges to overcome. For one thing, you don't have any followers yet. In order to launch your rise to power, you'll need a message that stirs people's souls. And there's one surefire place to start. In a perfect world, your society wouldn't need to be guided by the firm hand of a tyrant. But look around you. People are angry and looking for someone to blame. The genius is understanding the nature of the resentment that already exists, presenting yourself as the means to overcome that, as the means to get even with the people that you resent. You want to get your people's attention? The playbook is clear. Show them that their enemies are your enemies, and that you are the one who will take them down. Like these guys did. From an early age, future Libyan leader Muammar Gaddafi gave fiery speeches against the Western-backed monarchy he called corrupt, and was received as a hero when he toppled them in a coup. The father of North Korea, Kim Il-sung, came to prominence, reminding his people of the humiliations they suffered at the hands of the occupying Japanese army. And as Idi Amin rose to power, he focused the Ugandan people's frustrations on their former colonial master, Britain. They think that they are the boss in Uganda, but the British imperialism is over. After the First World War, Germany has got hyperinflation, mass unemployment, and people are taking bucket loads of money to buy a loaf of bread. And among Germany's disillusioned masses is 30-year-old Adolf Hitler, who's about to take a fateful step on his path to power. Munich, 1919. Adolf Hitler is an unemployed artist with just a few coins in his pocket, and strong opinions about where everything went wrong and who to blame. Hitler gets a job as an army intelligence officer. His first assignment? Observe a meeting of an anti-Semitic right-wing group called the German Workers' Party. Hitler's bosses expect him to lay low, take notes, and report back to headquarters. But Hitler was never great at taking orders. Years of rage and frustration pour out.
He rails against a Jewish-led conspiracy holding the proud German people down. Now, before we go on, I'm going to let this guy tell you about the conspiracy theory Hitler was selling. Hitler says that basically the financiers of Wall Street and the communists in Moscow are all one part of the same Jewish plot. And it seems absurd, but that's what Hitler convinces the German people. Absurd or not, Hitler's words strike a chord. It's about where everything went wrong and who to blame. Hitler gets a job as an army intelligence officer. His first assignment? Observe a meeting of an anti-Semitic right-wing group called the German Workers' Party. Hitler's bosses expect him to lay low, take notes, and report back to headquarters. But Hitler was never great at taking orders. Years of rage and frustration pour out. He rails against a Jewish-led conspiracy holding the proud German people down. Now, before we go on, I'm going to let this guy tell you about the conspiracy theory Hitler was selling. Hitler says that basically the financiers of Wall Street and the communists in Moscow are all one part of the same Jewish plot. And it seems absurd, but that's what Hitler convinces the German people. Absurd or not, Hitler's words strike a chord. Now a party member, Hitler obsessively perfects his performance. The content of his speeches a lot of it was hatefulness. The need to cleanse Germany of Jews. It was vendetta against Germany being humiliated. It was national pride that Germany needed to rise again. Before long, Hitler is named leader of the party, which takes on a new name, the National Socialist German Workers' Party, otherwise known as the Nazis. Hitler now has a platform to vent his outrage and a loyal group of followers hanging on his every word. Many Germans found that he was saying what they thought secretly, but had never been able to express. Why does this work so well? It's because you are giving people permission to be themselves. Common grievance brings people together, and it feels very good because you have solidarity and you have a strong leader leading you against that minority or that threat from the outside. Hard to believe people would be so quick to blame others for their misfortune, right? Let's not try and make out that German people in the 20s are worse people than we are today. If you feel genuinely that there's an enemy within, then you would want your politicians to do something about it. It's very easy for us to sit back and go, I would never, fall for the seductive charms of a tyrant like Hitler. I promise you would. But to achieve absolute power, you'll need more than a compelling message. You also have to sell the messenger. Let the playbook be your guide. As a tyrant, yours will become the face of your nation. And how you present that face will be all up to you. But at this early stage of your journey, the playbook offers very specific advice on how to fashion your image. Show your people you are one of them. Need some examples? Italian dictator Benito Mussolini proudly referred to himself as a man of the people, frequently playing up his humble roots as son of a small-town blacksmith. At the start of his reign, Idi Amin drove himself around Uganda in an open jeep and was known for showing off his accordion skills at public events. While Muammar Gaddafi publicly stayed in touch with his Bedouin roots by dressing in tribal robes and demanding to stay in a tent when he traveled. Who better to make a nation's dreams come true than somebody who feels what they feel, dreams what they dream? It's a hallmark of successful tyrants that they achieve this fusion
between themselves and the masses. They come forward and say, I am you, you are me, we're a kind of collective organism. Hitler often used to say this in his speeches. Mich interessiert nur das deutsche Volk ganz allein, dem gehöre ich. Und für dieses deutsche Volk in seiner Gesamtheit setze ich mich ein. Now, when you're setting yourself up as a man of the people, it's the little things that make all the difference. Hitler didn't dress up in a lavish fashion. He always wore a uniform. The fact that he came out of the trenches in the First World War, believing that war makes a man, he realized was really important for wooing the masses and solidifying his support. So what about that mustache? Moustache metamorphosizes from this very sort of long thing that you see in the First World War in earlier images of Hitler. But something compelled him to change up his look. One theory is that he trimmed his deluxe Kaiser Wilhelm during the war to fit under a gas mask. Another is that he was using his razor to copy a contemporary German hero, Hans Kippen. Maybe Hitler wasn't thinking about shaving his way into immortality, but sometimes a future tyrant just gets lucky. That ends up becoming the classic toothbrush moustache, which was used by lower middle class men throughout Europe. So what Hitler was showing, I am from this kind of background. Now that you've cemented your bond with the common people, you might be feeling like your date with destiny is at hand, but not so fast. If you want to make history, you'll need to grab people at an even deeper level. Their subconscious. Coming out of these beer halls in the 1920s, the Nazi Party is growing, but there were dozens of these right-wing parties vying for control. Like with any product, for your budding movement to break from the pack, you'll need a great marketing strategy. 192,000 bottles march through here every day. And Hitler was a natural-born ad man. It's almost as if the machine gives them life, turns them into symbols of ourselves, queuing up for the future, moved by forces beyond our control, getting on board for a destination that remains vague. Hitler knew the power of the image. He recognized the power of branding. You didn't just have to have the man, but you also had to have the iconography to go with it. And when it comes to symbols, you have to admit, this one is pretty powerful. There is almost no more famous brand than the swastika in a white circle on a red banner. It is probably still the most potent icon that's ever existed on this planet. But as compelling as the right symbol can be, your real power is your people, and they need to be dressed for your success. Hitler put this page of the playbook into action with his brown shirt militia. That very act of obtaining the uniform and being part of something greater than yourself, being part of a movement, was very significant in the kind of German psyche. That uniform, that meant sacrifice, that meant duty, that meant obedience and loyalty. In other words, when you're wearing a uniform, it means you're on the team. And who doesn't want to be on the team? Conformity is definitely one of the chief goals that tyrants strive for. The reason they sometimes succeed, shockingly, is that they're able to convince their followers that this isn't really conformity, it's unity. By branding and unifying your growing movement, it will soon become impossible to ignore. Hitler draws people in through that political pageantry.
with swastikas, marching people in uniforms, torchlit rallies, powerful speeches. You're going to be tempted. If we're all going to be in it together and we're all going to take part in this play, let's join in. Sounds fun. But just because you're offering a good show and a sharp look doesn't mean your rise to power is at hand. You're going to need to scale up your operation, and the right staffing decisions will make all the difference. Nobody governs alone. Not Idi Amin, not Louis XIV, who said, "L'état c'est moi," I am the state. Nobody rules alone. When it comes to seizing power, you'll need a team you can trust to amplify your message and watch your back. To prove my point, Muammar Gaddafi's inner circle of fellow army officers helped him launch his coup against the Libyan king and form the government he would run for over 40 years. Saddam Hussein relied on direct family members or members of his tribe as his main base of support throughout his reign. Joseph Stalin elevated key supporters inside the Soviet Central Committee, which allowed him to eventually purge his rivals and seize total control. But when you're building a team to secure power in the first place, not just anyone will fit the bill. Like every leader, you need people with a diverse skill set who can bring your vision to life. An expert organizer to help run and expand your movement efficiently. A ruthless military man who can enlist others to violently enforce your whims. A trusty assistant to maintain your busy schedule and record your pearls of wisdom for posterity. And a decorated hero to help you impress the deep-pocketed elites, because revolution isn't cheap. And of course, you always have to keep your eyes open for new talent. But as your movement grows, some might be tempted to challenge your authority. So never forget the one requirement that stands above all. What you want is people who you can count on to be loyal. And for that, Hitler could always count on this guy, who became his most loyal follower of all, Joseph Goebbels. Goebbels adored Hitler. He heard Hitler speak at an event and became enamored and just said, okay, he is the one. Goebbels understood the power of modern media, of cinema, of controlling the media, and he understood the power of just hammering and repetition. Joseph Goebbels became his propaganda chief. Ist am 30. Januar dieses Jahres ausgebrochen. Sure, talent is great, but what really matters is that your followers always put you first, even when things get really bad. Goebbels was such a true believer. You know, at the end in the bunker in 1945, he and his wife poisoned their own 6 children, and then he poisoned himself because he could not imagine a world without Hitler. Now that's loyalty. Ball. Joseph Goebbels. Goebbels adored Hitler. He heard Hitler speak at an event and became enamored and just said, okay, he is the one. Goebbels understood the power of modern media, of cinema, of controlling the media, and he understood the power of just hammering and repetition. Joseph Goebbels became his propaganda chief. Ist am 30. Januar dieses Jahres ausgebrochen. Sure, talent is great, but what really matters is that your followers always put you first, even when things get really bad. Goebbels was such a true believer. You know, at the end in the bunker in 1945, he and his wife poisoned their own 6 children, and then he poisoned himself because he could not imagine a world without Hitler. Now that's loyalty. Because he could not, 1945, he and his Things get really bad. Goebbels was such a
true believer. You know, at the end in the bunker in 1945, he and his wife poisoned their own 6 children, and then he poisoned himself because he could not imagine a world without Hitler. Now that's loyalty. If you've been following the Playbook's Guide to Seizing Power, you've identified your divine mission, tapped into your people's anger, crafted an everyman image, and branded an unforgettable identity for your movement. And now you have a loyal inner circle raring to go. But to take that final step to power, you still need an opening to take your shot. And when it does arrive, you better not miss. As pressure mounts to seize your moment, timing is everything. You have to have a cobra-like patience before you pounce. The ability to play a long game, to wait. Trust me, your patience will be rewarded. Let me show you. When Saddam Hussein was Iraq's vice president, he spent a decade building a secret service loyal to him before using it to help seize power from his boss. Joseph Stalin spent 7 long years cozying up to Lenin before the father of Russia finally put him in charge. Uganda's Idi Amin patiently stacked the army with members of his tribe, the Kakwa, who then helped him topple the president. Hitler almost blew his shot by ignoring this lesson and jumping the gun. The beer hall putsch. Hitler mount. President. Hitler almost blew his shot by ignoring this lesson. Amin patiently stacked the army with members of his tribe, the Kakwa, who then helped him topple the president. Hitler almost blew his shot by ignoring this lesson and jumping the gun. The beer hall putsch. Hitler mounts this kind of crazy half-baked coup. Essentially tries to lead the mob of Nazis down the streets of Munich and trying to seize Bavarian political leaders, hold them hostage, force them to relinquish power. There's lots of miscommunication. They eventually leave the beer hall and then they're fired upon by the police. It's a huge error. Hitler gets sent to Landsberg prison. He's written off by the press all around the world. And there's this classic cutting, I think it's in the New York Times, which says, it is expected that Herr Hitler will shortly retire from public life. And so he does, never to be heard from again. Oh, right. He's there with one of his most loyal acolytes, Rudolf Hess. And it's Hess who convinced him to start getting down his kind of manifesto. And this manifesto, of course, becomes this book, Mein Kampf, My Struggle. And yet, setting his goals to paper and getting released from jail after 9 months did not immediately turn around Hitler's fortunes. Things actually got worse. The Roaring '20s was a time of free expression and opportunities, the way people were dressing and their lifestyles, and women were more liberated. That was exciting. Hardly. The last thing you want as an aspiring tyrant is a happy population. The '20s were quiet years for Hitler. It was a political struggle. But luckily, the good times don't last forever. In October 1929, the US stock exchange crashes, and markets around the world follow suit. Shortly after the Depression hit, that's when the Nazi Party took off. Before the Great Depression, it was not a foregone conclusion that they were going to be the dominant party. July 32 was the peak moment of popularity of the Nazi Party at 37%. So Hitler actually is appointed chancellor. Hitler's seizure of power when he comes into office as chancellor is not absolute.
He's not head of state. There's still a president above him. He's got to start taking opportunities that are going to strengthen his grip on power. Nothing says opportunity like a good crisis. The Reichstag fire enabled him to pounce. What could be worse than seeing the heart of your government burning to the ground? Yet when Hitler arrives on the scene, he seems less shocked than oddly inspired. You're now witnessing the beginning of a new era in German history, he tells a reporter. He speeds to the offices of the Nazi Party's official newspaper and works until dawn. The next day, Hitler's headline blames communists for the Reichstag arson. Some have a different theory of what happened. They believe that it was actually Nazi operatives answering to Hitler himself who set the blaze in order to increase sympathies for their cause. Ignoring the whispers, Hitler demands government ministers sign an emergency decree he's cooked up, turning Germany into a police state under Nazi control. Then takes it to President Paul von Hindenburg. Von Hindenburg is no match for Hitler's will or the swirling national crisis. The official decree gives Hitler sweeping power to imprison opponents, dissolve every political party but the Nazis, and muzzles the press. Hitler was looking for an opportunity to end civil liberties and crush the opposition, and he found it. Potential dictators instinctively know that when people are threatened, they look for strong authoritarian leadership and support a strong man. The stage is set, and now it's only a matter of time. 17 months later, von Hindenburg dies, and Adolf Hitler becomes both Chancellor and President of Germany, just 16 years after realizing his destiny in the trenches of World War I. And he's just getting started. To those who have made it this far, congratulations. You've built a movement and seized the reins of power. But now for the bad news. You're not the underdog anymore. You're the man. And that means there's a giant target on your back. So how do you consolidate power and keep your rivals in check? As you continue your tyrant's journey, let Saddam Hussein answer the question on the minds of every new and vulnerable tyrant. As you continue your tyrant's journey, let Saddam Hussein answer the question on the minds of every new and vulnerable tyrant. How do you keep the wolves at bay? So, you've seen how following the tyrant's playbook can help you rise from obscurity and seize total control of your nation. But believe it or not, gaining power was the easy part. From day one of your reign, you'll be beset by enemies and treacherous rivals eager to bring your regime to a quick and likely violent end. It's a lesson one of history's most famous leaders learned the hard way. Killed by former allies less than 2 years after naming himself dictator for life. That too ancient for you? How about Laurent Kabila of Congo, assassinated by one of his own child soldiers who got out of line? And then there's Liberia's Samuel Doe, captured and tortured on camera before being murdered by a rival warlord. But you can avoid their fate by using the playbook to put potential rivals in their place. And nobody did this better than the butcher of Baghdad, Saddam Hussein, who ruled Iraq for 24 years, by never forgetting the mantra all tyrants must follow: kill or be killed.
Saddam Hussein was a brute. His way to stay in power was to make sure that anybody he even vaguely suspected might be an opponent would be dead. But before we get into how Saddam masterfully used the playbook to stay one step ahead of his rivals, here are some fast facts about how he made it to the top. From a very early age, Saddam Hussein believed in power. When he was young, Saddam would carry a metal rod, and he used this metal rod as a way to threaten and intimidate others, but he also used it to torture small animals. Saddam participated in the assassination attempt in 1959 of the leader in Iraq, Abdul Karim Qasim. And that really gave him a badge of honor within the Ba'ath Party. After the coup, one of his cousins, Ahmed Hassan al-Bakr, becomes the president, and Saddam was appointed vice president. But Saddam was destined for bigger things. Saddam was a vice president for 10 years, but in the meantime, he's actually taking alliances and creating friendships with different aspects of the government. Saddam went one day to Ahmed Hassan al-Bakr and told him, "You're getting older. I hear your health is not in great shape. Time for you to retire." Or to put it another way, You have a choice of either be executed or have a peaceful transition of power. The next day, Ahmed Hassan al-Bakr goes on TV and says, "I'm retiring." so now you know how Saddam rose to power. Let's talk about how he kept it, starting with the first crucial period of any tyrant's reign, when you'll have to show what it means that there's a new sheriff in town. There's certain rhythms to dictatorships. Right after they seize power is actually a very unstable time. In order to stay in power, you have to be ever vigilant. You have to make sure that anybody who is a potential rival is controlled and put in their place. And those will even include some of your first and closest allies with dangerous ambitions of their own. Even a minor slight, if not dealt with, may be a signal to rivals that, oh, this guy is vulnerable. These fair-weather friends are now waiting in the wings to try to take you down. So don't give them the chance. These guys didn't. Every general on the Great March with Mao was dead within a few years. Almost everybody who fought the revolution in Cuba on behalf of Fidel Castro was dead within 2 years. How about Joseph Stalin's original comrades in the USSR? All gone in a short time. But Saddam did them one better, with a surprise move for the ages. One of Saddam's friends tells him that there are people who are murmuring and not happy about Saddam's takeover from al-Bakr. So then Saddam does this call for everyone in the Ba'athist party to attend Congress. And Saddam comes with his famous cigar. And he says, there are people in this room who are opposing my leadership. And then a man by the name of Mashadi, a senior member of the Ba'ath Party, somebody who was highly regarded, begins to give a rehearsed speech. And in it, Mashadi confesses to having plotted a coup, a conspiracy against the Iraqi leadership, including Saddam Hussein. Which, in truth, was entirely made up. We know through accounts that Mashadi had been tortured. Saddam brought Mashadi's wife and daughters to the prison. And he told Mashadi he had a choice.
He could either sit there and watch the guards rape his wife and his daughters and then kill them, or he would confess. Mashadi chose option 2. And one by one, Mashadi begins to read out the names of Ba'athist officials who were, according to him, accomplices and conspirators. And then a member of the police dressed in plainclothes, the security force, would come and escort out this person. Some of these men are begging him, like, please, no, no. And it was a bizarre spectacle of feigned loyalty, but also fear. You could see the fear in the eyes of many of these men who felt at any moment their names could be arbitrarily read. Outside the meeting room, the purged party members learn their fate. More than 20 are sentenced to die. The rest get prison time. They think they're lucky. Until they're forced to conduct the executions themselves. A sadistic twist? Perhaps. But it extinguishes any doubt about what Iraq's new leader is willing to do to protect his authority. And in case anybody didn't get the memo, the video of that meeting is sent all around, including to Iraqi embassies abroad. And the message was, look what happens when people are betraying the regime and their leader. That's the way they're gonna end. what better way to kick off a new era? But now that your rivals know what you're capable of, they'll have no choice but to raise their game as well. How do you make sure you keep the upper hand? To survive as a tyrant, you need to have eyes, ears, and muscle you can rely on everywhere. For a dictator to keep any threats to his power from rising up, the only way to do that effectively is to do it in the shadows. That's why every dictator's best friend is an effective and ruthless secret police. During the Great Terror of the late 1930s, Joseph Stalin's secret police, the NKVD, presided over the arrest and execution of nearly 1 million so-called enemies of the people, accused of opposing Stalin and his regime. In Uganda, Idi Amin enforced loyalty through his State Research Bureau, which was staffed by members of his tribe, as well as local criminals and mercenaries from abroad. Haitian dictator Papa Doc Duvalier's enforcers were nicknamed the Tonton Macoute, or Boogeymen, after a character in folklore who kidnaps and eats unruly children. The idea of a secret police in Iraq began in 1964 with the Jihaz Hanin, which was a security apparatus that Saddam helped found. After Saddam ascends to the presidency, he creates a special secret police, a subunit. And it's comprised entirely of members of the tribe and family that are bound by blood and oath loyalty to Saddam Hussein. In Iraq in the 1970s, everyone knew these people. They drove the same kind of cars, they dressed kind of the same, they even had the same mustache. So much for the secret part. But no matter how much you empower your secret police, you'll need something else to show your rivals that there's nowhere to hide. A trusty network of informants. In Saddam's Iraq, spying was everywhere. Everyone spied on the other. The Ba'athists are everywhere spying on you. So in my own family, for example, the only way my parents would speak is in the middle of the garden, blast out the radio far away from them, and then they would whisper to each other. And that's how they start talking with each other in the 80s. Now, when the playbook says be everywhere, it's not just talking about inside your borders.
When dissidents would make their way into other parts of the world, Saddam would not hesitate to demonstrate that they were reachable to him, regardless of where they were. Which leads us to Iraq's former Prime Minister Abdul Razak al-Naif. Al-Naif was a progressive politician and Saddam's longtime nemesis. But after Saddam and the Baathists seized power, Al-Naif was forced to flee with his family. He moved to Great Britain and started speaking out, publicly criticizing the government. Unamused, Saddam begins exploring options for how to silence his worst critic. A pair of friendly neighborhood assassins pay Al-Naif a visit. But they hit Al-Naif's wife instead. She survived, by the way, and the gunmen were ultimately arrested. So now Saddam sends elite agents from his secret police from Iraq to London, where these skilled professionals tap their informants to keep track of Al-Naif's every move, waiting for the opportunity to strike. This time, they don't miss. The assassination leaves behind a chilling message for Saddam's critics. No matter where you run, Saddam will find you. Murder and mayhem are always a solid play, but Saddam didn't rule by fear alone, and neither should you. For the next tactic in the playbook, you'll see how to appeal to another of your rival's soft spots, their greed. Whoever said you can't buy affection probably didn't try hard enough. What an inner circle needs to stay loyal is actually very simple. They need to get more from the leader than they believe they can get from anybody else. The efficient way to stay in power is essentially giving the coalition bribes and opportunities to be corrupt. Sounds pricey. So where's the money coming from? Most of these regimes are highly sophisticated operations of kleptocracy. What is kleptocracy exactly? We're not talking about that kid at school who got busted for shoplifting wine coolers. Kleptocracy involves stealing the resources of your entire nation. Step 1, nationalize your natural resources. Oil, gold, natural gas. If it's valuable, it needs to be controlled by the state, aka you. Step 2, put your people in charge. You never play a big game without paying off the referee. So don't start despoiling your country without making sure all decision makers are on your team first. Step 3, control all trade. Set artificially high prices, hold back goods to create demand, tack on some exorbitant taxes, then watch the cash flow in. By mastering this technique, Saddam Hussein, once a penniless shepherd's son, got his net worth up to a cool $2 billion. Not bad. But as tempting as it might be to keep the riches to yourself, a smart tyrant knows the value of sharing. Saddam was able to plunder the resources, the oil wealth of the state. But he used these proceeds to not just enrich himself, but also as a form of patronage. He bought the loyalty of other senior party officials. All this generosity isn't cheap, but ignore this tactic at your peril. Some tyrants find that they have wasted so much of the government's money, so much of the people's money, that they don't have enough left over to take care of their inner circle. They wind up dead very quickly. And if you're smart, you'll also set aside a little extra to share with the common people. One famous Saddam would do, he would surprise Iraqis by visiting someone's home. And the first thing he would do is open their refrigerator. He had this image of himself that he is the man who would bring all Iraqis food. And when he sees empty refrigerator, he makes sure that he shows that there are people being loaded with gifts. So that's the charm, but it's mingled with the fear.
The end goal is to make people in the public say